Ja, så gör vi en del andra grejer också. Vi skriver artiklar och böcker och ordnar möten och är med på debatter och så. De sista veckorna har vi haft flera möten i riksdagen med riksdagsledamöter från olika partier. Där vi träffar dem och gör två saker. Det ena är att vi lyssnar på dem, hur de ser på kriget i Ukraina och diskussionerna i riksdagen och sina respektive partier och så. Vi tankar ut lite information. Och det andra vi gör är att vi berättar för dem vad vi tycker att de borde göra. Vi har vissa förslag som vi driver och som vi tycker är viktiga. Och de syftar ju till allt det vi gör här, det ni gör här, det ni och vi tillsammans gör är ju att upprätthålla opinionstrycket på politiken för att stödet till Ukraina ska bli uthålligt och större. Det är det vi gör. Och jag kan bara berätta att våra samtal med de olika partierna är positiva, ger oss en del och vi känner också att vi levererar in en hel del saker till politiken. Som inte heller stannar i Stockholm bara, utan som ska ner i Bryssel och medverka till att påverka den Europeiska unionen för att långsiktigt stå bakom Ukraina. Och nu står jag här och drar ut på tiden. Ja, tack så mycket. En applåd till oss och till er. Det är nämligen så att vår sista talare har smsat mig 2 gånger här under manifestationen och ringt en gång. Och hennes bil gick sönder på vägen hit. Och sen tog hon en taxi och den taxin har kanske kommit nu. Här kommer hon. Här kommer hon. Och hon som kommer är Lizzie Scheja, direktor för judisk kultur i Sverige, som nu kommer försenad och stressad, men hon är hjärtligt välkommen. Det var precis på vippen. Så med det lämnar jag ordet till Lizzie som blir dagens sista talare. Och efter hennes tal så vänder vi oss som brukligt mot den ryska diktaturens ambassad, spioncentral i Stockholm och säger 10-faldigt som vi brukar stoppa kriget nu. Men först och främst då, Lizzie Scheja, hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Jag hoppas att det är okej att jag talar engelska idag. Jag vill säga att it's an honor and privilege for me to be here. Och det är så att jag tog en taxi och det gick sönder. Så tog jag en annan taxi och det var enorm kontroll, poliskontroll på Norrmälarstrand. Aldrig sett på maken. 100-tal poliser som stannade alla taxibilar. Och så gick det snett. Men i alla fall, jag ska försöka vara kort. Men jag får beredd någonting att säga till er. On February 24, 2022, I was in Tel Aviv. I remember the state of shock that Putin actually invaded Ukraine. But prior to February 24, 2022, we in the western part of the world, as always, were unwilling to look reality in the eye. He wouldn't do it, we said. He had too much to lose. He wouldn't risk a world war, and so on and so forth. On February 24, 2022, and in the days that followed, we sat in cafes and restaurants and at the beach speculating. I had a conversation with my uncle, who is a sociology professor at the Hebrew University. He nodded. I remember him telling me that there was no way that Ukraine would manage Russia. It is only a matter of time, days, a couple of days, well, maybe weeks, before Ukraine capitulates, which we all felt was devastating. Devastating indeed. Ukraine strives at becoming an open democracy, part of the liberal free world, attacked by an anti-democratic country whose ambition is to swallow it.
But why were we shocked? I mean, if someone, a state or a terrorist organization financed by a state, threatens to annihilate you, you'd better take it seriously. And despite all the goodwill from some, you'd better stand on your own, defend yourself, just as Ukraine has been so bravely doing. Putin's war against Ukraine is ours. Putin attacked us. Acts of violence against democracies and the free world are acts of violence against us, and we must fiercely resist them together. But I am not a politician, so if you allow me, I will refer to Ukraine here today a bit differently, from a personal angle, if I may, from what resonates from within my soul. Putin's war against Ukraine is a personal matter to me, not because Ukraine is a democracy attacked by evil forces to consume it, which, as you can imagine, resonate another war in my mind. No, not because of that, and not even because of President Zelensky's Jewish origins. It is personal to me because of the common intellectual and cultural treasures that we share, because of poetry, literature and music, arts and resistance that unite us, because the soundtrack of my life, of my childhood, my narrative, which goes deep down to my bones, is so much Ukraine. Because many of our cultural front figures came from Ukraine. Because of Kiev, because of Odessa, because of Volhynia, because of Buchach, because of Nobel Prize Literature laureate Shai Agnon, because of Shalom Aleichem, Zev Jabotinsky, Yosef Chaim Brenner, Achad Ha'am, Vladimir Horowitz, Isaac Stern, Isaac Babel, because of Chaim Nachman Bialik, Israel's national poet. They say that when the guns roar, the muses are silent. I claim that when the guns roar, poetry becomes even more important. So I will end up by letting the poet speak. Chaim Nachman Bialik was born in 1873 in Radi. I'm reading from On the Slaughter, 1904. Heaven, beg mercy on me. If there is a God in you, a pathway through you to this God, which I have not discovered, then pray for me. For my heart is dead. No longer is the prayer on my lips. All strength is gone, and hope no more. Until when? How much longer? Until when? Well, the poet poses his question. I hope that the leaders of the free world can reply. Slava Ukraina, Am Israel Chai. Thank you.